dry skin, normal skin, combination skin, or mixed. There are people who have a combination skin. Yes. We use those two terms. Okay. Then we have what you call a sensitive skin. Okay. Those are 5. 5. Yeah. So how do I know my skin is oily, my skin is this, my skin is this? Are there signs as if presented nzo kumanya nti skin yange ekyo kyeri? Yeah. Well, on a test, just all to tell that. At home? Yes. Okay. People do it in a wrong way. Now with Dr. Francis Essamba Ly'Omumanyi. They do it in the wrong way because of what they are using, and they can tell it even in a weird and they do a self-medication. But oily skin is a skin which is oily. But auntie, olaba nyizo obutamanya. Dr. Francis, nganze kwegamba nyizo okuloza nti nina glow. Mayina kuzino tulina obugambo nze nina natural glow. Naye nga simanyi nti nina oily skin. Kati ekikulu kwe kumanya factors determining skin type. Okay. Kuba skin type zichanginga okusinzira ku climate, okusinzira ku age, okusinzira ku changes ez'omubiri oba hormones. Then n'ekirala n'okusinzira ku environment. Okay. Omuntu gy'alimu. Very good factors. They keep changing. Okay. Kyovolaba kati osobola muntu mugenda okebera skin ewaka at your own. Because it's not. No. Yes, ate si kyekintu osobola okutegeera mu lunaku olwo. It is like a continuous process. Then you get to know. As opposed to hospital, where in hospital, katugeze nzizeeyo, would you put me in a machine and know instantly into your skin yeno oba nayo it's a process? People talk about that machine. We call it a facial screening machine, but a screening, the diagnosing. It is always the doctor to diagnose. It is just screen to give you a clue. Fetusinga gikozesa ku following up patients abali ku treatment. Okay. But tetuwa diagnosis. Kati gwenga gwe gwasobola okumpa diagnosis. Exactly. And that is how skin is treated. Skin is treated with machines mainly and laboratory. Most of the skin conditions ziri clinically observed and diagnosed. That's interesting. So it is through experience, knowing how things are, then kuba machines ziba zikuyambako naye tezikoncluding. Choka Dr. Francis, listen me here. I'm going to tie you here on the show until you tell me how I know my skin is oily, because you're the observer. Imagine I have you the observer here. I have you the observer. How can I not ask you? Okay, now factors. It's called okay, let me break it down for each and everything. Kat oily skin, tulina areas ezibeera oily ezimanyikidwa nga T-zone of the face. T-zone. T-zone. T nga olaba kati bwe kati. Wano. It's the T-zone of the wano ne wano. Mala areas, yes. Yeah. Those are the areas zibeeramu nnyo embalabe. Kuba embalabe zireetinga nnyo ne oil. I had never noticed. Now that you talk about it. Yes, the areas zibeeramu nnyo n'embalabe gye bayita T-zone or T area of the face. Kati oily skin osanga nga zino areas zina too much oil. Ngajanga bolaba buto nga it comes to the surface. Abamu entire face. Ne bwaba amaze okunaaba ne yeekaza n'atesigaza. Ajja ku clinic n'akugamba nze musawo ewaka nvaawo buvi. Nengenda sesiga kintu kyonna. Naye tugambye age, abantu baba ne oil skin nga ba teenager, najja mu 20 neyeekala n'akugamba naye muvubuka naye na skin yange nga nnungi ng'egrowing nga erina oil. Kati ate musawo ze mu buvubuka nali njaka kale ebintu byagenda bikyuka naye nali mulala. nga otulako ga bannange naye munanga omanyi exactly, but teenager babeera ne high levels of estrogen, especially women.
nga batandika peas. So does peas have a role play in it, for example? They do, because there is ovulation there. There is high levels of LH. Okay. That luteinizing hormone, it overstimulates the sebaceous glands. Ulaba doctor, if you talk about peas, there are people when they are going into their periods, when they are going into their periods, abamu bafuna n'embalabe nga bagenda mu peas. Ne ziyiika wezigwa ne zibula. Peas. You know. Yeah, So because of peas, that's hormones, why hormones changing. That's why teenagers or people who are just coming. But teenager risk factors oluwumu mulimu teenage age. Because oil, okay, it is the food kaliakawuka ketwayogeddeko kafangu kwekalira, and they produce too much hormone, too much oil, sorry. And does that go for both boys and girls? Definitely. Testosterone in men, and then high levels of estrogen in women. Okay. Yes. Okay. Hormones zikyuka, but zonna ziba stimulating too much. So our oily skin. Now to gambe Dr. Francis skin and mass. So oil skin yeyo, then normal skin yebeera normal. Kwegamba oba tosiwuuse tonyirira. Teba dry, anti olulinga ziri factors endala. Yes. Tebeera dry, tebeera oily, ebeera normal, ate teba sensitive. Eyo yegendako buli kizigo. Kyoyagala kyokozesa. Bwogera noga njagala kwekuba ddagala lyanga toteekako. Bwogera noga njagala kola ki weeyiweeko yeeyo gye tuyita normal skin. It is just normal. Okay. So combine or mixed skin or combination skin, eba ne areas ezimu nga ziri oil endala ziri dry. Ti area eyinza okuba oil n'osanga eno ku jaw lines nga wali dry. Yes. You know. Abo basinga okufuna ebizibu okukozesa products. So ogedde ku treatment ya skin, but oyo ye aba alina kusiigako particular areas which is hard. Bano abalina combined or mixed. Nti wano ayinoteeka wate wano talinateekawo, which is hard. Abantu bamanyira okusiiga bati. So omuga asiigako wano, kusiigako wano. Okay, let me just quickly ask before we run into the dry skin. Beba abantu bolaba nga katugeze alinga yeyerusiza naye nga teyeyerusiza, ebifo ebimu byeruse ebirala tebyeruse. Kati abamu baba bakozesa long products. Okay. Kuba kati products ezimu zirinamu steroids ezeerusa. Abamu bagenda ne bagula ebintu nga they are trying to manage black spots. Yes. Black spot nebeera bweti ye n'asiiga bwati nosanga ayina light patch. You know, on that entire area. We tuligendere wa Yesu nga bitulabye ku nsi kuno si bitini. So nolaba omuntu nga wano patch. So they were trying to remove maybe a black spot naye nga bateekawo kiyingi. That is one reason abalala baba balwadde nga balina alba, balina PMH. Waliwo endwadde zipresenting nga bweziti. What about vitiligo? How does it present? Vitiligo ebeera depigmentation or hypopigmentation, melanin. Ekisooka eri autoimmune, omubiri gubanga ogwerwanisa. Cells ezirina okulwanisa endwadde zaataakinga cells ezikola color, melanocytes. Cells ezikola color ne zibeera destroyed. Mu eyo area ewalina okuba black ne wabeera light skinned. Naye ekijawula n'endwadde ezifaananyiriza yo ebeera ne clear boundaries. Egamba nti wano wempita boundaries oba clear demarcation. Ate bano be tulaba balidde bonna. Nga demarcatinze. It always demarcate, but it can be segmental. Segmental means it eats a large patch. Nebeera nga katugeze bannanga batamanyi vitiligo sinaba kumalayo skin sinneerabira. I would just hope to do things like that. Abatagimanyi yeno myth mbwe abalongo bakwoja. But also, people who invented these talks, I want to wama Dr. Gwayabi so mani yaleta zino enjogera mbwe abalongo bayokya abantu. Simanyi.
Bu ignorance chichi wama production wemunafunira ekifaananyi ekyo n'aba musanyufu nnyo gye muli ekyabantu ababeera ne vitiligo babeera nga wano wali pink. Is pink the color? Yeah, so it's pink ate no nga babulijjo. N'emyufu endala liwa balowooza terina treatment. Someone can regain their melanin? We treat it advanced very well. And we have different ways how we treat. Tusobola okukozesa eczema, like phototherapy. We use so many things to treat it. And people get fine. Tusobola okukola surgery, yes. We can do surgery. We pick your skin, the normal skin, we always pick here because there are many stem cells there. Oh, behind the ear? Yes, behind the hair. Ne tuteekaawo skin eyo gye tutaddewo neekula n'erya patch. N'erya patch yonna. And we are getting to do so many procedures for vitiligo. Tenno, thank you so much for that awareness, because I think so many people are ignorant concerning that. Abantu bangi balowooza nti endwadde neya vitiligo nte getting treated naye ate getting treated omuntu n'addayo n'atereera nange tukitegedde. Musawo dry skin nga wegiwulira ebeera dry. Do they flake? Bavaako? They flake. It becomes irritant. Because dry skin means skin barrier system ebeera eba tekola bulungi. Because skin eno it is built like a house. Okay. Nga olaba enju ebagizimba mbwena amataffaali n'omusenyu nga bagenda babipanga. Ne skin weri built in cells. So erinamu muli obububi bwa lipid, phospholipids agalinga amasavu. Okay. Mu cream bijjanga ceramides. Okay. That's what they call it. So kati abamu baloosinga that integrity within the skin netandika okuluzinga amazzi in different ways. Oli ne anywa amazzi naye nga skin tetereera, because there is that myth that when you drink too much water the skin tetugenda fuuka bicucumber wano lwa skin nga tunywa amazzi skin tetugenda fuuka bicucumber, water and skin gonna gayitamu. So doctor, that's vitiligo. You can see how the boundaries are well demarcated there. That is how we tell it, because there are other conditions as presenting with hypopigmentation, oba depigmentation bwezityo nga kala teriyo. Nezo teziba nezo clear demarcations. Ekirigwe eba nakyo. Neraga nti kati mpitira wano kubanga kati olaba ku mukono, whichever hand we choose to use wakati wano olaba nga yagenda nekolawo nga kamap nekolawo kamap. Exactly. That is how we differentiate it from other same condition. Ekitegeeze ewona. But it takes time. Nebwe muba mukoze procedure. Yeah. You have to be patient. Towulira mwezi, because most people abadde nayo myaka 6 olwakuba impatient nga ayagala ayonere mwezi gumu bwe buzibu obubeera. You have to do it and you take your time. But we are sure of one thing is it comes through. Exactly. Okay. Tewaliwo nti skin yo nekirejectinze oba eyo nekirejectinze. You can't tell kuba ekisookera ddala tusooka ne tumanaginga new ones obutajja. Kuba ogenda kukola ku kano akalala kakube wano. Okole kano kakube wano. So what is important is to manage. Also oleke butafuna bupya then tudiringe n'obuliwo bukole ki? Kitegedde bulungi nnyo. So tubadde ku dry skin. Just tuli kasavu kanyama. Tubadde ku kasavu ku dry skin ne tugamba nti eringa ekisenge kasita amazzi gatuuka nga tegalina kutuuka. Ne tugenda ku myth y'abantu. Hydrating is good, but again, don't we have hydrated? Or waliwo omuntu ng'anywedde amazzi, they are about to become a cucumber, like I told you earlier. Skin tetereera. So water, for people who have extremely dry skin aliko extremely? Yeah. There is severe, moderate, and mild. Okay. Kati ali mu stage ya severe ne bwanywa amazzi. Kati aba mu severe baba balwadde ekirwadde bakiyita xerosis cutis oba ichthyosis. Obulwadde gye bulina it's a gene. Nga gwe naturally bakuzaala skin barrier system yo eri distorted. Kati olina kugizaawo buzza. Kwegamba nga oli
Ne bwe yesiga ebizigo tebikwata. Ne bwe yesiga lotion tebikwata. Abamu babifuna nga balina ne allergy nga eczema. Kuba eczema presenting ne dry skin. Yes, mu mild stage. Okay. Mubiri guba tegukusiwa naye nga gukala bukazi. Ogulaba. Ng'ogulaba gukala okola ebintu byonna tegutere. Katonda wange. Awo nno we tuli tubadde ku skin types tukyatambula mpola mpola. Ndowooza dokita nga bw'oyogedde ku eczema tudde ku ndwadde ezirumba ensusu. Tudde ku ndwadde ezirumba ensusu. Kantandike ne eczema. I've seen beautiful babies. Kiki kyennyini ekireeta eczema? Eczema ekimuleeta tekimanyiddwa. Tewali akimanyi. Unknown. But in the biggest percentage or the highest prevalence, there is always a gene from either the mom's side or the dad's side. Naye omanyi nti nkubuuza ki ekireeta eczema naye tetumanyi eczema. What is eczema? Kyogereko. Eczema kyalibadde ekigambo kye bakozesa synonym to mean atopic dermatitis. Nja kuwuliramu olwaleero nezo ttaamu. Anti kati mu Luganda ate baziyita bati. Simanyi bakiyita mu Luganda. Naye atopic dermatitis okukifunza okukitegeera obulungi waliwo tuyita atopic diseases. Mubaamu okusiibwa mu matu, bubebi obumu kolaba nga katandise kakwata mu matu. Abalala baba bakunya amaaso banga gareddeninga oba nga gatyalinga nga bagakunya. Omulala mulaba akunye ennyindo ku makya ng'alinga alina flu. Ennyindo zizibikidde. Okay. All those are top diseases. Aba bakola kagundi ako oba nga kwegamba bagezaako okunyonyogera wano batafulewo. Mu nfuufu oba mu bunnyogovu. Okay. Kati omulala n'omulala ng'akuba patches nga zimusiyo. So sometimes bwe tuba tubajjanjaba oli ayinza okujja nga ye tamanyi kimuluma ng'alina lwashi naye ogenda omubuuza nga bino byonna abirina. Ababa bani asthma because asthma is part of ekyo ekireeta atope. Soko lindeko Dr. Tukyali ne Dr. Francis in just a bit tukomawo. Essamba Ly'Omumanyi. TV, now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusanira. Bw'oweeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisuwa. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli bakitalo nga ndine esundi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever.
and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Okay, Tichali ne Dr. Francis, very, very busy man, but also very knowledgeable. I am especially honored to be the one seated here to ask him questions concerning the skin. I'm also blessed to learn today that dermatology is actually a combination of the hair, the skin, and the nails, all plus, you called it mucus. Accessory skin organs. Echo, muchulid. Echo, sijja kwerimbira ano kweruma. That. So it's dealing on a mucus around the genital areas. Mpozine mukama waneno. Doctor, tugende ku break. Obadde comment ku something that I find very important. Rash. Is rash oba okubutuka kamu kububonero obulaga nti omuntu alina eczema? Yes, kamu kububonero naye si buli rash mbu eczema. Okay. Yes. Eczema are presenting in a different way kusinziira ku stages, okay, severity ne age. Mu baana atera kubeera antecubital fossas here ne ku obtuse fossas behind here the knees. Exactly. Okay. Mu bantu abakulu amanyi okubeera around the neck area because of the jewelries and stuff and the perfumes, things they use. Do they get dark? Irritate. They can be darker, they can be itchy, they can be like a rash. Okay. It can present in different ways. Different ways. Yes. Okay. Olina kuprobinga history nomanya. Kati ate eczema nga ye oba tukiyite allergy. Kijje ekifaananyi skin allergy kuba abantu bakitegera bulungi. Ebeera interaction ya system gye bayita immunity ne environment. Environment erina role play mu eczema? It is the main. What? Yeah, because tetugimanyi eczema, so we are looking for what triggers eczema. Okay. Ekyovola ne tuba tukola tests, we test for triggers. Not for the cause. Not for the cause, because it's unknown. Exactly. So triggers zitandika n'ebintu ebikwetoolodde by'okozesa kuva ku sabbuuni, ebizigo, emmere, era food tests. We do patch tests, patch skin tests. So tutera kola environmental tests against you. Not your body, because signs tuba tuzirabye kati okola nga CBC ng'onyonya eosinophils oba cells ezireacting ku allergy osanga ziri waggulu. Neokola IgE, antibody allergy nayo gisanga waggulu. So ezo ziba obvious. Okay. So we don't temugendayo. Tusobola okugendayo for some patients abali I want blood, maybe it is inside kuba akugamba looza kiri munda. Gwonyonyere n'akitegera togikola. Nga tukireka. Ajagala n'ogikola n'azisanga ziri high. Okay. N'abeera convinced. Okay. Naye twagala nnyo environment. And we always train our patients to do it at home. Okumanya. Okwekebera kati kangezo olina ka perfume ko tukugamba n'okateeka ku area eziri sensitive. Inner mid, inner arm, wano. Behind the hair, over upper aspect of the back. Okay. Those are main sensitive areas. Okay. So what should they look out for okumanya nti? Reddening, it's for chifuka red, oba mweru. Aba black, red ate efuka black nnyo. Ngeje kiri nti okay omuntu ne waba muddugavu ate usually waneera waba watangaalako okusinga body part endala. Wafuka red, wasiiwa, wafuna ne karash. Standaba red, itch, rash. Ne ka irritation oba okawulira. Ngoma, this is what is triggering the allergy. Kati ate allergy ezisuka ku eczema ne zigenda mu bintu bye tukozesa. Ezo tuyita irritant contact dermatitis. Ne weesiga ekizigo ne kikusiiwa. Oba n'okwata mu mazzi ga omo oba sabbuuni ne gakusiiwa. Ne
kuyubula engalo zino zonna. Nali manyi omo just ayokya bwokya odo detergent ayokya bwokya. Kitayokya buli omu, bantu bamukwatamu n'atabookya. Gwe wakwokya oba sensitive kuye. So you have a sensitive skin. Era nze nali omanyi nsaga nnyo ebintu byakwoza musawo kankubulira kituufu. Naye nali njoza nendaba nga nze I had soaked the clothes for a period of time really. I was just coming back to kuno kwonna nenzimba n'oyoza ne kuno kwonna n'ojja n'amabwa. Exactly. Kati wafuna tugiyita oba hand eczema. Kati Dr. Sijirina kati. N'okwata you outgrown it. Really? Allergy baze outgrow it. Omuntu atuuka nga takyagirina. Anti-immune system etuuka neega. Immune system ina cells, they are educated cells. They undergo education with time. Kyova omuntu alina asthma atuuka n'agenda. Lwakuba abantu balowooza mbu omusawo yampa eddagala naye nedda. Cells zo ziba zaasoma. They undergo education that this is not a problem. That it's kwegamba obanga zibanga ezikimya amazzi nekyesonyiwa nekigenda. Ziba studying. They keep learning. Okay. We have those learning cells. Okay. Mu immune system yaffe. Okay. Kyova laba ekibadde kireacting nga kituuka nekikola nekirekeraawo wadde tolina kyosiizeeko nekibeera nga kigenda. Tukiyita outgrowing. Okay. So that is so tutaddewo perfume. Perfume is one of the triggers because of the fragrance and the ingredients. So preservatives. So eczema teyagala buwoowo. Tediringa na buwoowo, tediringa na bintu birina high pH oba kati nga sabbuni gwe tukozesa ewaka. Ono sabbuni owa bulijjo ono white biki. I'm sorry to mention it's because okay. Ebyo webito. It is alkaline in nature. pH eri waggulu, so abeera harsh. Causing a dryness and it can irritate the skin. Let me reference that okubuuza ekibuuzo real quick. Abantu abalina high pH. Have you heard of women abalina high pH? Where? Nyibakyala mu mubiri their pH is high. No, you can't have a pH in the body which is high. You have what? Omusuro bwaba afuka maybe they get nga taina infection per se naye ng'agamba pH. So it is always inside there, not the body. You are talking about the genital areas. Yes. Because women genital areas naturally zina kubeera alkaline. So buli we zifuuka acidic, normal flora zikyuka. That is where candidiasis comes from. Oh, so that omuntu katugeze nga zifuuse too acidic. Kiyina engeri gye kirelatingamu ne skin oba nedda? It does because wekiba untreated batera okufuna cutaneous candidiasis n'avaayo ne kungulu. And like I said, n'emyuka tujjanjabayo. Like no, there's no go area. Every area is gone. It's meant to be gone to. Not. It's part of the mucous membranes. Okay, so you treat that as well. Skin ezibeereyo. Okay. They cannot be diagnosed very well with gynecologist. Nga kyetaaga dermatologist. Exactly. Okay. Kati nga like in psoriasis. That one is which one now? No, waliwo like ekika kya lichen ekikwata those areas. Yes. Zimalina okwegatta. Oh, is that okay? Let me just ask quickly. Are we talking about now the genital areas oba n'ebisambi? Abantu abalina ebisambi nga katugeze byegatta, biyubuka. Yeah, frictional. Abamu ebisambi byabwe byetuukako kati baba batambula bakola friction. Yes, Yeah, nazo. Yes. Oh. Ebimu biddugala ne bifuuka very black. Oh, yes. Ebirala biyubuka ne bivaako some skin. Ebirala abamu, I've had people who actually say nabeera nga awulira ng'alinga ali heated nga awulira burning sensation. That is skin still. Oh. Naye kati ebireeta ekyo bingi. Okay. Abo baba beetaaga to come around, then we find out what's really happening. Okay. So, but that falls under the skin as well. Exactly. Okay. Tubadde ku eczema lwakuba waliwo ayagala kiri wano question after question. Waliwo ayagala okubuuza ekibuuzo ate okusiiyibwa ng'ova okunaaba. Oh,
kati okusiibwa ng'ova okunaaba ekyo kika kya allergy kye bayita urticaria naye urticaria mungi kati okunaaba tutwala factors nyingi factor esooka amazzi kika ki ky'onaabye gookya gannyogoga because some people react either to cold water oba warm water osanga oli nga wanaaba gannyogoga gamusiiwa wanaaba agabuguma tegamusiiwa tugiyita thermal urticaria eddiringana temperatures kati waaba anaaba agannyogoga nga gamusiiwa gookya tegamusiiwa treatment ye kunaaba gookya so oyina otandikira okebera exactly otandikira ku kika kya ku temperature naye kati abatagala naaba they wouldn't surely I see kati ne tudda ku pressure pressure is something to do with how you scrub yourself n'ekyangwe ekyo ky'onaabiza osanga oli ng'ekyangwe ekyo kiri too love buli wanaabwa ati is overstimulating the nerve you know nekistimulating okusiiwa kati wetumugamba sooka onaabise shower girls okozesa engalo oba okozesa very soft sponge oba buno butawulo bwakikola ne kitamusiiwa then that is the treatment kusinga okubeera ku antihistamines forever oba tulina eddagala lye tubaani batasiibwa naye kati woofuna we kiva it makes sense so it's either amazzi agannyoga gakusiibwa ag'omukyalo mayi nze nakulira mukyalo eyo nga tunaaba ga kidiba naye mukwano nga egakwatako egakuviirako ng'oli oti so you check if it's cold or warm or byewekuutisa exactly kati oyajja kuganze gonna gansiiwa agookya byonna binsiiwa bintwala lumu kati ng'omugamba checking on scrubbing weweekuute ennyo how do you feel naye nabuuza ekibuuzo kino ekyangwe nkimanyi tekikaluba kati okuba ntatera kunaaba amanyi naye kati alabika either hot or cold kati abalala basiibwa bamaze kufuluma mu kinaabiro that scenario is very common nga wano mukunaaba talina buzibu oba anaabaganyonga oba anabigabuguma talina buzibu naye nakuganze buli wenfuluma ebweru neneesiimula nga ntandika okwesiiba kati tawulo it puts too much pressure on them exactly so tubagamba they part instead of scrubbing just part to dry exactly so if all those things have been ruled out omuntu nasigala ngaali itchy then what's the problem now the problem is about the rapid temperature changes beba abakuganza emala okunaaba neesogga obuliri ku speed sisiibwa kubanga wensigala awo abanaga mala kwesiga moisturizer yange because some people ebeera delayed kati wabeerawo ko after some time it comes in ne bafeeling also the changes in the let's say the atmosphere zimuleetera okubeera itchy exactly so scenarios nyingi so kibeera subjective ku muntu okufollowinga up n'amanya kuba kati n'owojja ewaffe okukuwa eddagala tontereera tis okay but it will be a long term treatment nga wogivaako kikomawo so which means you need to pay attention noyefollowinga abalala chlorine abeera mu mazzi kati ekyo kyuliringa out omugamba anabeyo ku rain water ng'ademe kunaaga nagataapu nga kati genda onaabe ku rain water amazzi g'enkuba tulabe oba ag'okuluzi nze tegampisanga bulungi so you keep making an observation exactly until you find so because I also understand I don't know if I'm true or wrong I don't know bukigwa muli nti abantu abamu enkuba weetonya they itch exactly omusana wegwaka they itch wano mu nkuba babeera okay naye ate omusana egubeera so that is the temperature levels obadde cholinergic urticaria gituyita cholinergic ediringa ne nerves zo na buki okusinziira ku environment changes ezibeera that one is well noted waliwo abazimba ne bazimba amaaso ne bazimba emimwa oba ebigere ng'alidde ekyokula naye oyo allergy kati now interestingly we mbadde nzira nti waliwo abantu nga what is it about their skins that when they eat something they swell
oba webaba ko chebanywa, it causes them to what's up with their skins? That is an allergy, allergic urticaria. Kati abaku sensitive kweche ekintu kyabakuzisiza. Wekigenda mu mubiri kirina cells stimulating. Mast cells nezikola too much ba histamine. N'aleetera emisuwa okugaziwa ne gifuuka permeable ne zikola spaces. Ne ziluzinga, we call it water part of the blood. Nejja mu skin. Ne bafuna hives oba ebirogologo. Ebirogologo. Bija because of that. It is like a skin edema. Mazzi gaba gafudde mu misuwa ne gajja mu skin. Okay. Ebyo ebirogologo. That's kati abo treatment yaabwe baba balina kukozesa mpiso oba mpeke kuba kibeera munda internal. Okay. Banango obudde bwaffe bulinga obudde, but we are trying. I'm trying as much as possible. Dr. Nakoma. Njagala kyeyogere akyagaanyi naye ngenda ofuna engeri gye naamukwatamu ajja kukkiriza. Doctor, ate bano abafuna, were we through with eczema? Have we? No, eczema tawedde, because management is very important. Management. How we manage eczema. Because eczema is not cured, it is controlled. Ate asobola okujja at any stage. Waliwo abantu baviira nga bw'ogambye it is outgrown. Tuteramuwa 5 years ku bantu ba newborn. Kuba waliwo omuntu gwe bazaala ng'amwina. But what is so disturbing, taagala irritation. Kati osanga omuntu omwana nga baby nga balina musa mu kyogero. Kati ekyogero kibeera ne herbal things which irritate the skin to make it worse. But management yaffe tetukigaana. You have to just manage the symptoms olina omuleka n'atambuza obulamu. That is what important. Sabuni olina omukyusa n'okozesa sensitive skin soap. So there is soap that is directed to sensitive skin? Exactly, and that word is always written there with different brands. So oyo tumujja mu pharmacies most? Gyali mu pharmacy anywhere, gyali, as long as you read that word sensitive skin. Okay. Fragrant free. Obuwoowo talina kuba mbuwoowo, talina kuba sensitive. Does that go for the clothes they wear as well? Nti tebalina zoleza, let's say with detergent alimu fragrances? Those are some of the myths these days. It's a myth. Yeah, that don't put on this, don't put on. Kati oli ayambala ekyo. You say somebody don't put on cotton. Don't eat tomato. Don't eat carbohydrates. Wear a tight cloth. Don't wear a tight cloth. Tight cloth makes sense because it puts pressure, but the type of cloth. Oli ayambala olugwere awafuna effect, you manage. Okay. That is the new literature now, Kati. That kind of treatment was there before. Specifying engoye, specifying emmere gy'otalina kulya. Naye zino triggers keeping us changing. So we need to find a better way. Fixing something at one position. Okay, you need to have an ever-changing mind concerning. Exactly. Okay. Of which you can never tosobola kumanya sometime. Nti kyekino. Mbu kyekino. So zino triggers nzibu za kumanya kuba zikyuka ebadde eno n'efuuka eto kusinziira ku environment. Yes. So kati okwewala ebyo, you manage the symptoms. Oleke muntu butamu kuchanginga lifestyle n'obulamu bw'omuntu. Abe nga, you know, nga asobola okukola byayagala naye nga very exactly. well managed. Okay. So after 5 years, let's say for a child, in the event that tegenze, what next now? Do we now go to managing? It's not absolute. Boku myaka etaano enogenda. Esobola okugenda paka mu teenage. But that is the estimated period of time. Yes. Yeah. Kuba keeping ekendeera naye tekiri absolute mbu egenda oluusi esukkawo. But you keep managing. No, you cancel. Never mu denial na accepting what the person is going through. Okay. But can someone with eczema ever get clear skin? Definitely. Clear skin? They do. Nenga tamulina. They do.
ate eczema nno si bwe bulwadde obuzibu ennyo. Ku nsusu? Yes, they are those they are worse. They are worse conditions than that. So eczema oli abeera nabwo n'abukkiriza n'obutreati nga ne bugenda. Yes, kasita aba nga alina right treatment n'afollowinga n'amateeka. They can outgrow it kigenda. Okay. Ekyo nkitegedde. Kati tulina ekizibu kya acne naye ng'omuntu si na muvubuka. Ng'alinga myaka emeka? Ng'alinga, let's give it about maybe 25 to about even 45, 30. Even to 45. Yes, that is adult acne. We call that one adult acne. Because acne alimu ebika bingi. The normal acne, tumuyita acne vulgaris, that is the common one. Ate abantu abasinga balowooza embalabe bwezifuna oli teenager. Anti bwe tulowooza nti awo bwe kikoma wensala n'enzira eno nti kiba kiwedde. The cause of acne teri known. Kyekisooka. Kuba acne ebeera combination ya bacteria ebeera ku lususu, acne bacterium, oil, oba gwe bayita sebum, then ne skin cells, dead cells, that turn over. Yes. Kati ebyo byonna ebijja ne bicloginga. Cells zino zicloginga skin powers eza face, ne too much oil n'acloginga, bacteria nejja okufeedinga. Kati eyo interaction ne triggeringa immune system naye okujja okubijjamu. Ne balwana, which we call inflammation. That fight. Ne bizimba, ne bisweringa, ne bisiiwa, ne bikolaki. Kati gwe ensobi gy'okola n'otakula. And we don't do that. No, Dr. Francis. Oh, government, so do you know what it means to have something? Ichunga. Olabida dato ina chakuzako nogezako kwekubako mbu you're keeping decency noga na ye fachi. Oleta. Anti bulijoko motakula. Jukira oli oil ayagala kuva eri mu gland afulume. Aita mukapoa bwe katikati. Kati watuuka eyo nga mungi akagaziya n'akola saaka. Kati wootakula ng'oyabye eyo saaka, you rupture. Saaka oil olinayika munda mu skin. Ne kizimba ndowooza obiraba ebyo acne conglobate ebyo ne bizimba bwebiti. Ne bitandika n'okuba painful, ne bikola oluusi n'amasira. Sometimes they make pustular acne. So, kati ebyo bihiringa with black spots. Nembalabe zino oba ozitreat ate n'otandika okutwana ne black spots. Kati scars. So after acne nga amaze okuwona alekawo sport. Kwaba abaatakula ne scars, box and rolling scars nazo zibeerawo ng'oziraba ku bantu baba nazo kuno. Kati abataatakula bo tebafuna black spots. Tebatera bafuna naye bubeera mild kuba buba superficial nga bali ku skin. Ziba manageable. Exactly. Ate tebafuna nnyo na scar. Naye bano abamu bagenda ne bakola scrubs, excoriation, ebyo ne ba exfoliating, abamu ne bakola chemical peels biki ebyo. So it becomes worse to manage the outer. Naye nga acne tumanaginga n'agendera ddala permanently. N'atadda. Tukozesa isotretinoin, which is a vitamin A. Yomugaso gwayo, it atrophies the sebaceous glands, limiting too much oil production. Again, because I like your honesty, you started on a good note. Taina effect your jelina? A drug. Ejina ku pregnant and lactating mothers. I was thinking about this. Kwa mbali nagamba waliwo nababera pregnant ne bayiika. Abamu bayiika nnyo olwa hormones. Abo tetubawa, but we can give tuyinza okubawa like acid. Ne tuba ne topicals. Ezokozesa oba erythromycin weziba nga ziri. Naye nga eriyo temugikola ku bakyala abayonsa. Anti erina obuzibu. It inhibits DNA. Kati ate omwana aba mu embryology ng'akula mu process. Kati oba affecting our growth ya baby. Okay. So acne can very much be treated and cured. Oh, you get the cool black spots. Then I remembered twina blackheads ne whiteheads. Biki ebireetera whiteheads? Abatamanyi whitehead musawo kanziba nnyonnyole ne black head. There's a signs kwe tulabira embalabe.
ffe tuziyita open and closed comedons mu busawo. Really? Yes, mu busawo tubiyita mu biyita ag'amannya. So whiteheads oil ono aba agezaako fuluma naye nasanga nga poa eri closed mwalina okuyita naye olwa force olw'omulala ajja ne kalabika nga akantu akeeru kungulu ne bayita whitehead. Then blackhead ng'okatakudde oba ne kaabika ng'okatakula bwoti akakeeru ne kaabika oba ne kaabikako kolwa pressure eri kafuna oxygen okuva ebweru ne kabeera oxidated ne kataaninga into black nefuka blackhead. Waliwo obuntu obujjanga bubalabe tebubeera bupimpo bwe whitehead n'okanyiga ne kabuukayo kati. Kanti w'okaleka bwoti ogenda okasanga kafuuse black after some time because taking in oxygen ne kabeera oxidated ne kafuuka blackhead. Kati zezo bayita embalabe. Kuba waliwo ebintu bingi ebibeera ng'embalabe mu face naye tetubitwala nga mbalabe paka etulaba whitehead ne blackhead. Zino balabe Exactly. Kati w'obunyiga obwo kati w'okaabya bwo tukagenda fuka blackhead okatreatinge kalekewo black spot kyova ate tugamba don't place, don't pop, just treat. You put the treatment kuba treatment gyeziri zeteeko adapalene, tretinoin, benzoyl peroxide. Ebyo tebyerusa anti kati obuzibu bwe tulina ate ennaku zino tweruse banenze nalekeddawo n'okugamba abantu abeeyerusa. Abantu osanga teyayagala kweyerusa naye yanaaba akazigo muno n'afuuka fanta. Anti mugulanye ebizigo ebitabule. Bagulanye ebizigo ebitabule. Ebizigo ebitabule birina obuzibu. And most of my clients bendaba nga abafunye oxygenation bino ebintu bino. Yes. Binamakula. Aba bebayita binamakula. Naye obaani yabituuma binamakula bataati. Oba namakula ali banamakula tubatumiddeko mwenna nga babayita banamakula naye nga gwe omukaana oli ku nakyo oli muddugavu bulungi naye nga gwe namakula. So kati oyogenda omubuuza akugamba nze nagenda nengula ekintu kyange mu pharmacy oba mu skin care shop ezo zitujjidde. Kati we nakyesiiga ngendulaba wano bitera nnyo okuba muno bwe muti nga muno mutandise okudduga n'omubuuzi brand sijja zoogerako naye gyeziri ng'ezimu zirina hidden hydroquinone naye nga tali specified ku bottles mbu mwali because ali illegal oba mature hydroquinone it is illegal mu percentages ezeerusa. There are certain percentages which are legal like 2%. So kolindeko dokita wo wennyini njagala nkive eno nga nkidde eno. If I went to the market bintu ki bye nnina otteekako omwoyo wano kubanga babiwandiikako nga singa ndaba ekigambo ekyo ngenda kuva mu kufuuka omuzungu nnyingira ekintu ekirala. Ate be tebabiwandiikako. Kweri? Ate babiwandiikako kuba bakimanyi bayinza n'obakwata kuba tebikkirizibwa mu mateeka kubeera given out. Tewaliyo na products ndala ziyingira? Zisobola okuyingira nazo nga teziwandiiseeko kati nga mercury. You never go out there osange product nga bawandiiseeko mbu it contains mercury. But mercury it lightens the skin but it's toxic to the kidney and the liver. Naye ng'ate omuntu bannaye munsaasirire muno lino Essamba Ly'Omumanyi tulina okuyamba abantu bano abantu be batokosa mbayita batokose nga one day yali wakala emu another day wakala eri endala taliiko nakalaga nti yali abaddeko kala eri baba bamukuba mercury. There is a right way to change skin tone color. There is a right way to do it. Sure. Like glutathione are legally accepted to be used. Glutathione, vitamin C, those are illegal. Those are ebintu birina nnyo. So kolindeko musawo kyogamba buno vitamin C ayerusa.
Yeah, vitamin C, it's a lightening agent, antioxidant. We are just brightening or yaka? No, kati waliwo lightening, brightening and bleaching. Kati twogera ku ki wano musawo? Twogera badde mmanyi twogera ku bleaching. No, vitamin C tagenda ku bleaching. Vitamin C, kojic acid, glycolic acid, lactic acid. Hydronic. Hydronic. Niacinamide over vitamin A, glutathione. Those are normal lightening agents that cause even to treat conditioning melasma and what. Okay. They are acceptable. Tezina nyobuzibu. Naye kati ebintu nga hydroquinone in high percentages, mercury, and steroids. Those are not accepted to be used. Kitegeeza babikuba mu bizigo bino bye batuwanga babitutabulira. Babatabulira ne mwesi. Ne tukibulaba. Ate obusabbuuni naye bantu mmwe muli omutu weerusa. Ate obusabbuuni nabo babuteekamu mercury kubanga waliwo nga kasabbuuni gwe ke kakufumba. Batera kusaamu tebatera kusaamu mercury. Kuba mercury muzibu wa kufuna. Batera kukozesa nnyo hydroquinone ne steroids. Ze ziri nnyo common. Naye omuntu okwerusa kusobola oleeta embalabe. Ebintu ebyo bimercury birimu agent eziri. Kuba abantu abasinga beerusa ndaba baba n'embalabe. Abantu abeeyusa ne bafuna embalabe babakozesa steroid. Waliwo kye bayita steroid induced acne. Embalabe ezireeteddwa steroids. Zisooka ne zikuwa akasusu akalungi n'olabika bulungi. N'omyansa bakuba skin ebeera atrophied bufuna telangiectasis n'ofuna obusuwasuwa. Obwebeebo bakaddiwa. Olaba omuntu nga katugeze wa myaka 25 ng'alinga owaana n'ogamba kadde munnange. Bakaddiwa. Kati ekivaamu embalabe nezikola. Nezijja nga zirina white heads nga bungi. Yo acne induced, steroid induced acne. Naye omuntu asobola okuddayo mu nnomo kala ye mumuyambako? Tubayambirako ddala nno tubakolako bulungi kuba we do a lot of procedure. Okay. And we get a lot of patients. Naye patience enkulu. Patience. Kirizo kwegamba oba okkiriza kuyita mu kiswalo kyo. Oli yeerusa emyaka 2 ng'ali ku bizigo ebyerusa ng'ayagala awonera mwezi gumu. That is the challenge. Exactly. Naye oli oba oyogedde naye ng'ali okay, now going through the process. But now we do chemical pills, tusobola okukola tuba tretinoid ne babeerako. We do a lot of procedure. Ne tubaweeza normal lightening agents. Aleke kuguba kuba omuntu abadde yeerusa omuggyako direct. Ekiddako kuba kuguba. Ayina engeri gye bagubamu nabo ne beekyawa ate ne babiddako. Kati okwewala ekyo olina omutwala mpola. Ennaku eri ku kizigo bakyala. Ne nategedde twaliyo n'abaami nga tebeetokosezza ebitooke biggwa bugwe. Batandikiriza mpola. Nze nabalabye nolaba omusajja naye nyirira eno gy'onyirira kale si yeeyo. Nolaba ku bulaka kwe siva kwenfiira. Wamma musawo nga njagala obeere nga owumbawumba for your time's sake, being that you're a busy person. Waliwo abantu abafuna scars ne zitagenda. Just omuntu, and I'm one of them. I think that's why I've posed this question. Ensiri ekulumako obulumi nekulekako scar. Ate fe story yaffe yeeriwa. Why? Oba tebankuba musezi baali balina kunkuba nga ndi muto omanyi bannaye. Kati abantu abafuna bites ne zisigalawo oluusi ne zikola scar batera okuba ne sensitive skin. Kuba ffenna ensiri zituluma. Tewali muntu atafuna bites. Is this skin the same as this one in regard to sensitivity? Sensitivity can be general or localized. Okay. Esobola okuba omubiri gwonna oba nebeera somewhere. Oli naganze face yange eri sensitive so akozesa kino nakyo. Ngene body terina buzibu. Nagamba nze wano wali sensitive.
naye abantu abatera okufuna bites ezo oba ng'oli abeera kumpi n'embwa oba ebisolo bwebityo ng'alina pets oba nsiri biki n'asigaza black spot ababeera ne sensitive skin. Ekika kya allergy kye bayita papillomaria. So kati gwe tulina kumanaginga ng'abamanaginga allergy. Kubanga nze kati olaba musawo abantu abo akantu kamukoonako obukonyi katugeze ne kamusala nga katini. It leaves a scar. Ate ekyo nakyo kirala okutuuka ku bite. Naye abo kantu kakusaze ne katugeze, you know how let's obadde oyite wantu n'osalwawo bw'otyo. It was even simple, maybe a pencil. Even the skin didn't show. Ne wazimba ne wanormalizing. By the time it normalizes, ng'olina scar. So kati olina kumanaginga ebibeera nature of your skin. Very sensitive. So first you should avoid scratching that thing if it is there and each one. But you should always have a cream to apply. Tutera kusaako low potent steroids. N'okasigawo mpola. Ne kabeera nga kabula. Ne kabula, then ne wabaawo irritation oba itching nayo neekola ki. Kati ku advanced tujjako scars. Yeah, tujjako scars. Ne musawo saagala ku. Ate scars abika bingi. Kati waliwo zino ezibeera nnomu nga zaalayininze n'omubiri. Kati mwe waliwo kye bayita post-inflammatory hyperpigmentation mwe muziyita scar. Ewantu wafuuse black nga wabaddewo ebbwa. Eyo tebeera scar. Ekyo kibeera ki? Ekyo kyegeba kiyita post-inflammatory hyperpigmentation. Kati nga wonaga eyo osiigawo busizi creams tuziina. Osiigawo kala ne stabilize nga nebidda ku nnomwe. Scar gye bayita enkovu. Eyava mu kintu. Yes. Ekola kye bayita fibrotic tissues. Tissues ziba tezifaanana na lususu nga zeekutte n'ako akashayini. Ye gye bayita scar. Ye gye bayita scar. Kati nze ndabika bye mbadde mpita scar si scar bintu. Gwena PMH. PMH. Nja kunyirira lulibo. So osiigawo bukurimu n'otereera kuba mbulaba ne wano. Nze bannange sawa okwebala ebbulabo ntaasizza kuba nembale ndatandika bukulaga. Oba ofuna akakurimu n'obusiigako? Then sigenda kweruka. Obusiiga wali ewali. Wakati bwina high levels of melanin pigment eya black. Okay. So kati kyetukwa kitegeeza kirina obukendeeza so osiige wali nno muwafuuka wa white nnyo. So you have to focus on the affected area. Nayinza okukyesiga nga ncamuse n'enfuuka ekizibu. Wamma musawo. Osigawo. Tubasangawa. Twagala kunnyuka tubasangawa. Tuli ku advanced skin clinic Nsambya after American Embassy. Yes, ekizimbe ekiriko offices za water. Okay. Then Ntebe tuli ku Nkumba stage. Nkumba stage. Kukyambuka ku Nkumba University. Omanyiwo bulungi nnyo. Tuli ako kuba. Tweyanziza nnyo musawo. Njagala kubuuza akatalekeka koyagala tumanye olwaleero nga tekalekeka. Akatalekeka akali common kati ye monkeypox ali common. Monkeypox? Yes. Yes. Ate abantu abasinga bamudiagonizing nga namusuna. Yes. Ate ali contagious atandise okutambula. Kikyo otandika okuwulira obuntu nga bukusi. Okay, they've sensitized us about monkeypox all the time now. Owulira obukusiirira. Nga olaba namusuna busooka ne bukuba mpola. Gobun vesicles naye agala nnyo area around the inguinal area. Okay. Awatira okutandikira. Okay. Then Natambula. Spread. Okay, so we need to be aware of that. Definitely. Okay. Thank you so much, Doc. Nsaba otumireko taata tugende. Kantumire bakozi bannange n'emikwano gyange mwenna baagala nnyo. Thank you. Dr. Mpoza for Dr. Jatoja okomaoba. Jakujja. Bannange mwebale kusaba musannabaga tusabe mwebale kusaba Boluganda kubanga right now he's a bit busy, he needs to be somewhere. Tugenda kubanga tubasiibulira wano wenyini. But thank you so much. Keep your questions coming in. For the next time mwalibeera komyewo tugenda tandikira awo wenyini. Tunyirira tutya biki bye tulina okukozesa buvitamini bulinga buvitamini katale obuzigo bulinga obuzigo
bo twewaze biki. Keep your questions coming in. I will review them and I will make a whole script based on your questions okubeera nga tuyamba kubanga olwaleero because of time ebibuuzo bingi naye sisobodde. Until next Saturday, nze Samalie, Jesus is Lord. Mweraba.